Good morning, students. Can you all hear me? Good morning, madam. Wish you Happy New Year. Wish you a happy new year. Wish you all happy, healthy, and successful new year. Welcome to the very first session of this year. So I wish this year will bring you all happiness, success, and healthiness, everything. So as you wish, everything will get to you, right? So, what's your plan for New Year, Janit? Would you like to share your plans with us? මැඩම් ඉස්සෙල්ලාම මේ පටන් ගත්ත ඩිග්‍රී එක හොඳට කරගන්න තමා බලාපොරොත්තුව තියෙන්නේ. Mm-hmm. ඒ වගේම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික වැඩ කටයුතුත් හරියට කරගෙන යන්න Mm-hmm. ඔය දේවල් ටික තමා ඔළුවේ තියෙන්නේ ඉතින්. Excellent, excellent. Thank you. So, Miss Ansala, would you like to share your plans for this year? මටත් මැඩම් ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරගෙන Mm-hmm. ක්ලාස් එකත් හොඳට කරගෙන යන්න තමයි බලාපොරොත්තුව තිබෙන්නේ. Excellent. Mihi Rani, would you like to share your this year plan with us? Are you there, Mihirani? Aisha? Okay, so before I start the session, I want to share a small thing with you. So as a practice, I do something called vision board. So usually in December of each year, I prepare a small vision board and I plan what I'm going to do, what I'm going to plan, my targets for next year. So I would like to share that practice with you because it works like a magic. So whenever you see your vision board every day, every morning, so it goes to your mind and it will work. So then with or without intention, you however do that, so you can do that. Actually, I did my vision board very first time last year, so actually it worked. All things, most of the thing I planned for this year, last year actually worked. So I wanted to share that with you. This is not something related to your subject, but this is something related to academic. As a part of this academic, I always discuss and share these things with students. In my university also, as a part of lessons, assignments, everything, I will share these things with students because most of you all are teachers. So y'all can spread these things, y'all can teach these things with your students because these are very nice things, these are very nice practices I practice. So I also learned these things from my supervisors, senior people, management level people. So I would like to share these things with you. So you also can practice these things, and because this is the first month of this year, at the beginning of this year you can plan what I'm going to do. You can think what are the targets, what are the achievements in both your career, personal, education, so then you can slowly work on that, right? So let me share you what is the vision board. So this is Canva. So this is what I use to edit my photos, flyers, and everything. So this is very free version. You have the paid version as well, but free version is enough for us. So if I show you
a small uh, vision board. So you can prepare something like this, right? So first of all, you can collect pictures of what are the things you hope to do in this year. So before you collect pictures, take a pen and paper and write down what you are going to do. දැන් මම සිංහලෙන් කියන්නම් ගොඩක් අය සිංහල නිසා තේරෙනවා මේ වගේ දෙයක් සිංහලෙන් කිව්වම ගොඩක් දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක මුල ඔහේ පටන් ගන්නවට වඩා අපිට ප්ලෑන්ස් එක්ක පටන් ගන්න පුළුවන් නම් තමයි ජීවිතේ සක්සස් වෙන්නේ. මමත් ඒක ඉගෙන ගත්තේ ගිය අවුරුද්දේ. මම ගිය අවුරුද්දේ හැදුව විෂන් බෝඩ් එකක්. විෂන් බෝඩ් එක හදන්න කලින් මම මාසයක් විතර අරගෙන මම ප්ලෑන් කරා මම මොනවද කරන්න කියලා. මම ලබන අවුරුද්දේ මගේ ටාගට්ස් මොනවද කියලා. ඒ විදිහට ප්ලෑන් කරලා මම ඒවට අදාළ පික්චර්ස් දැන් පික්චර්ස් හොයාගන්න ලේසි Pinterest කියලා තියෙනවා වෙබ්සයිට් එකක් එහෙම නැත්නම් Google තියෙනවා ඔය ඕනම තැනක ඔයාට පික්චර්ස් හොයාගන්න පුළුවන් ඒවා හොයාගෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාට ලස්සනට විෂන් බෝඩ් එක මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. විෂන් බෝඩ් එක හදාගන්න මේ වගේ ටූල් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ customize this template කියන එක දුන්නාම ඔයාට ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ඕනම පිච් එකක් මේක delete කරලා ඔයාට ඔයාගේ පිච් එකක් දාගන්න පුළුවන්. අර ඒ වගේ මට ඕනුනේ මේක මේ ටෙක්නිකල් පැත්ත කියලා දෙන්න නෙවෙයි මට ඕනේ විෂන් බෝඩ් එකක් හදන්න හේතුව සහ ඒකෙන් අපිට එන ඉෆෙක්ට් එක මොකක්ද කියලාට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. අපි හැමෝටම ජීවිතේ විෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මම ගොඩක් වෙලාවට ওই විෂන් එකක් එක වැඩ කරන්න කියන එක ඉගෙන ගත්තේ අවුරුද්දකට දෙකකට කලින්. මමත් ඔහේ අරක කරනවා මේක කරනවා ෆැමිලි එක බලනවා ඊට පස්සේ හැමදේම ටික ටික කරා. හැබැයි මට තේරුණා මම තමයි මගේ ජීවිතේ ඉන්න ඉම්පෝටන්ට්ම පර්සන්. මට විෂන් එකක් තියාගන්න ඕනේ. මම ඒ වගේ විෂන් බෝඩ් එකක් හැදුවා. එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් දැන් මට චුටි බබෙක් ඉන්නවා. යාට අවුරුදු 2යි. දැන් ප්‍රෙග්නන්සි එකත් එක්ක පස්සේ මම ගොඩාක් මහත් වුණා. ඕවර්වේට්. ඉතින් ඒක මට හරි අන්කම්ෆර්ටබල්. මට ඕන වුණා මේ ගිය අවුරුද්දේ කොහොම හරි මගේ weight එක 10 kilograms වලින් අඩු කරගන්න. මම ගොඩාක් මහත කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි මට ඕන වුණා මගේ අර කලින් තිබුණ ෆිට්නස් එක මගේ ෆිගර් එක ගන්න. ඉතින් මම ටාගට් කරා මගේ බර එතකොට කිලෝ 70ක් විතර තිබුණා. මට ඕන වුණා මට 65 ටාගට් එකට එන්න. ඉතින් මම ස්ලිම් ෆිගර් එකක් තියෙන කෙනෙක්ව ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එතන යටින් 655 කියන ටාගට් එක මෙන්ෂන් කරලා මම මගේ විෂන් බෝඩ් එකේ ඒක ඇලෙව්වා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා මම ඒක කරන්න මම මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. මට ගෙදර හිටියට කෑම කෑවට මම ඔහේ වැඩ කරාට මගේ ෆිගර් එක මේන්ටේන් වෙන්නේ නැහැ. මගේ weight එක අඩු වෙන්නේ නැහැ. මට ඕන වුණා ජිම් එකකට යන්න. ඉතින් මං ගිය අවුරුද්දේ ඒකට උදව්වක් විදියට ජිම් එකකට යන්න ස්ටාර්ට් කරා. ඔයා දැන් හිතන්න පුළුවන් මම ගොඩක් බිසි මට වැඩ තියෙන හැබැයි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් මම තරම් බිසි ඇති කියලා. මොකද මට බබෙක් ඉන්නවා, ෆැමිලි එක තියෙනවා, PhD එක කරනවා, ෆුල් ටයිම් ජොබ් කරනවා, පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එක කරනවා. ඒ වගේම ඉන්වයිටඩ් සෙෂන්ස් වලට යනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක්ක මම කොහොම හරි උදේ 5:00ට හරි ජිම් එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් විදියට මේන්ටේන් කරා. සමහර මාසවල කරන්න බැරි වුණා, සමහර සතිවල කරන්න බැරි වුණා. හැබැයි I tried my level best to maintain that. එකක්. තව එකක් තමයි මට ඒ දවස්වල තිබුණ ඉන්කම් එක අපි හිතමුකෝ අපි ගමු මට හම්බෙන්නේ 10,000 ඉන්කම් එකක් කියලා මාසෙට. මට ඕන වුණා මේ 10,000 ඉන්කම් එක ගිය අවුරුද්දේ වැඩි කරගන්න. මං හිතන්නේ නැතුව මම මේක 3 ගුණයකින් වැඩි කරා. 10,000 3 ගුණයකින් වැඩි කරාම 30,000. 30,000 ටාගට් එකක් මගේ විෂන් බෝඩ් එකට දාගත්තා. මම ඒක හරි ක්‍රියේටිව් විදියට කරා. දැන් ඔයගලන්ට මොනවා හරි ෆෝන් එකට එනවනේ ඔයගලන්ට කවුරු හරි සල්ලි ඩිපොසිට් කරාම නොටිෆිකේෂන් එක. මම ඒ නොටිෆිකේෂන් එක වගේ එකක් හදලා මට 30,000 මාසෙට ඩිපොසිට් වෙනවා කියන එක එතන පෙන්වනවා. ඒක මගේ විෂන් බෝඩ් එකේ ඇලෙව්වා. ඒ වගේම ඇකඩමික් මෙම්බර් කෙනෙක් විදියට මට ඕන වුණා
publications කරන්න මම publications 3ක් කරනවා කියලා මගේ vision board එකට දාගත්තා. ඒ වගේම මට healthy වෙන්න ඕන වුණා, මගේ diet එක maintain කරන්න ඕන වුණා. මොකද healthy කියලා කියන්නේ most important thing. ඔයාගේ healthiness එක නැති වුණොත්, ඔයාගේ fitness එක නැති වුණොත් මේ කරන කිසිම දෙයකින් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාගේ පළවෙනිම priority එක තමයි healthiness කියන එක. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම healthiness කියන එකට priority එක දෙන්න. ඔයා workout කරන්න, එහෙම නැත්නම් හොඳ diet එකක් maintain කරන්න, ඔයා හැමතිස්සෙම හොඳ දේවල් හිතන්න, ඔයා කේන්ති යන කෙනෙක් නම් ඒ දේවල් අඩු කරගන්න, ඔයාට සල්ලි ඕන නම් next year එකේ ඒ දේවල් attract කරගන්න මේ vision board එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඊට පස්සේ ඔක්කොගෙම print outs අරගෙන මගේ ස්ටඩි ටේබල් එක ඉස්සරහා මම ඒක අලව ගත්තා. හැමදාම ස්ටඩීස් කරන්න එනකොට ක්ලාස් එකක් කරන්න එනකොට මම මුලින්ම දකින්නේ විෂන් බෝඩ් එක. ඒකෙන් 99%ම මම achieve කරගත්තා. සමහර දේවල් හිතුවේවත් නෑ වෙයි කියලා. මට ඕන වුණා opportunities ගොඩක්. මම ඒත් හිතුවේ නෑ මට opportunities ගොඩක් හම්බෙයි කියලා. මම හැමදාම vision board එකේ දැක්ක එක මට opportunities control කරගන්න බැරි තරම් ගිය අවුරුද්දේ හම්බුණා. සමහර opportunities මම give up කරා. මොකද මට ඒ දේවල් මගේ work schedule එකත් එක්ක කරගන්න බෑ. අර මම කියන්නේ හැම තිස්සෙම ඔයා plan කරන්න. Planning is the most important thing. ඔයාගේ personal life එක, ඔයාගේ career life එක, ඔයාගේ education මේ හැම දෙම plan කරන්න. plan කළා plan එකකට වැඩ කරන්න මේ අවුරුද්දේ මුලින්ම හිතට ගන්න. ඔයා ජනවාරි මාසේ අරගෙන මේ ජනවාරි month එකේ search කරන්න. මම මොනවද කරන්නේ? මම මේ අවුරුද්දේ මොනවද targets මගේ? personal life එකේ ඔයා marry කරන්න කෙනෙක් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, marry කරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඒ වගේම marriage life එකේ issues තියනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක overcome කරන්න ඔයා මොනවද practice කරන්නේ? දැන් husband එක wife එක ඉන්නවා නම් අපි හැමෝම දන්නවා අපිට නිතරම කේන්ති යනවා. අපි මොකද දෙන්නෙක්නේ දෙවිදියක දෙන්නෙක් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට හැමතිස්සෙම අපිට ඕනේ එක තැනකට එන්න. ඉතින් ඔයා ඉවසීම කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියන එක, එයාට අහුම්කම් දෙනවා, එයාටත් වැලියුස් තියෙනවා, මම ඒව වැලියු කරනවා කියන එක හැමතිස්සෙම ඔලුවට ගන්න. පුළුවන් තරම් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුරුදු වෙන්න. 100%ම කරන්න බෑ. හැබැයි ඔයා අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට ඔයාට ලොකු achievement එකක් ඒකෙන් හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයාගේ program එක වුණත් එහෙමයි. ඔයා BSc කරන්නේ, Bachelor of Education කරන්නේ, ඔයා කොහොමද මේක ඉවර කරන්නේ? මම එක්සෑම්ස් ටිකට පාඩම් කරන්නේ මෙහෙම. ඔයා ග්‍රැජුවේට් වෙනවා පික්චර් එකක් කොහෙන් හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරලා විෂන් බෝඩ් එකේ අලව ගන්න. ඔයා ඉබේම එතකොට ඒකට වැඩ කරනවා. ඔයාගේ හිත ඇතුලේ ඒක වැඩ කරනවා. අපි ඒකට මැනිෆෙස්ටිං කියලා කියන්නේ. මැනිෆෙස්ටිං කියන්නේ අපි හිතනවා මට මේ දේවල් තියනවා කියලා. දැන් ගොඩාක් මිනිස්සු මැනිෆෙස්ටිං කරනවා. ලෝකෙ ගොඩාක් ධනවත් අය, ලෝකෙ ගොඩාක් සක්සස් වෙච්ච අය මැනිෆෙස්ටිං කරනවා. දැන් ඔකට හොඳ එක්සාම්පල් එකක් තමයි ඔයා මොන තත්ත්වෙ හිටියත් ඔයා හැම තිස්සෙම හිතන්න මම ගෙවන්නේ ලක්ෂරි ලයිෆ් එකක්. ඔයා යන්නේ ෆුට් සයිකල් එකක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි හිතන්න මම යන්නේ බෙන්ස් එකක. ඔයා ඒ ඉන්න එන්වයරන්මන්ට් එක එන්ජොයි කරන්න. එතකොට ඔයාගේ මනස ඉබේම හැදෙනවා හැපි දේවල් ඔයා ගාවට එන්න. ඒක ඉබේම වෙනවා. මේ අවුරුද්ද දෙක හොඳ ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට දිගටම මේන්ටේන් කරන්න. ඔයා මේ අවුරුද්දේ අන්තිම වෙනකොට අවුරුද්ද පටන් ගත්ත කෙනාට වඩා ගොඩක් සක්සස්, ගොඩක් wealthy person කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනවා. Right? So these are the things, these are the small advices that not advices actually, these are small experiences that I can share with you. So because this is the very first month of this year, start with a proper plan, start with a vision board. Definitely it will work and it will give you the success, right? So anything that you all want to share? No matter the language, you all can share your ideas, whether you are doing this vision board previously. So would you like to practice this in your life? So what are your thoughts? Anyone has experience with this vision board? Come on, students, you all can talk. This is not a mentoring session, but at the beginning, I wanted to share that with you. Nuantika,
Anything that you would like to share? මැඩම් මේ කලින් කරලා නැහැ. මේ Uh-huh. අවුරුද්දේ try කරන්න හිතලා මේ අපි vision board එකක් හදාගත්තා මැඩම්. Excellent, excellent. So, very good. So, always think positive. Positive things will come to you then. Don't think negative. So, I know we all have issues in our life, we all have barriers in our life, but think positive. Then, at the end of this year, positive things will come to you, right? So, let's back to the lesson. So last week we covered, no, not last week actually. Before the vacation, we covered, I think, third lesson. Let me check that. No. We covered second lesson. Am I correct? Yes ma'am. Yeah. So I think we covered this lesson. Right. So I will quickly recap what we have done so far, and then slowly we can step into the today's session. If I start with day 1, so here we have started the module and we did the introduction. So this was the content we have covered in the very first week. So if you don't remember what we have covered in previous session, I will take time and I will explain what we have covered. Then we can slowly come into today's session. So in the very first week, we did the introduction part. So in the introduction part, we discuss what are the modules we are going to cover, what is the scope of this subject, and we discuss all those things. And then we took that start for the internet, because internet is not a big topic. We can combine this topic with network, and both these topics we can cover. So I have started internet in the very first week. So what you mean by internet? It is a network of network. When we want to connect with someone, when we want to share with someone, we eventually use this concept network, internet. And then we discussed about the evaluation of internet, how it started and how it came to today's level. So when it comes to this evaluation or the history of this internet, these are the milestones. First, it started with ARPANET, and then TCP or ICP has introduced, and then World Wide Web. Then we have the commercialization, AI, everything with us today. So this is the history of this internet. And then we discuss about how this internet actually works, the process of internet. Why we want this internet? Because we want to request data. You want to connect with someone. So that is your request. To do that, you develop a connection. So if you want to share something with me, then we both have to connect. And then how you connect with me, you should find my address. If you want to send me a letter, then you have to find my home address. In this technical world, we have WhatsApp, Facebook, those kind of things are there. Through those addresses, you can find me. And then you can send data. I also can share things with you. So this is how the entire platform works. We have discussed this thing with some examples. And then we discuss some key technologies and concept in this internet. The first thing we discussed was World Wide Web.
So this is the internet. So you use Firefox, Google Chrome, whatever the thing to access internet. So we called it as World Wide Web. අපි ඉන්ටර්නෙට් යනවා කියලා ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මේ World Wide Web එක access වෙන එක. මේ World Wide Web කියන්නේ web pages, websites, web collection එකක්. World Wide Web එකේ මොනම හරි දෙයක් publish කරන්න ඕන නම් ඔයා එතනදී ඒ publish කරන දේ එක්ක website එකක් විදියට, එක්ක web page එකක් විදියට, එක්ක web blog එකක් විදියට තමයි publish කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයා ඔය පාවිච්චි කරන YouTube, Facebook, softwares, games, websites මේ හැමදේම web format එකට තමයි තියෙන්නේ. Right? අපි ඕකට තමයි World Wide Web කියලා කියන්නේ. To access this World Wide Web, you should use these web browsers. Web එක browse කරන්න ගන්න tool එකට තමයි web browsers කියලා කියන්නේ. So for an example, Google Chrome, Opera, Firefox, we can take. And then we have server. Server is like a container. We can put internet related things, web related things into that container. So in World Wide Web, I told you, we put everything as a website or a web page. So where we put all these things, we put all these things into a server like this. මේක නිකන් container එකක් වගේ. අපි මේකට තමයි අපි හදන ඔක්කොම websites, web pages, web blogs මේ හැමදේම දාන්නේ මේ container එකට. ඕන වෙලාවට access කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාට YouTube යන්න ඕන නම් ඔයා request එක දීපු ගමන් මෙන්න මේ container එකෙන් YouTube එක අරගෙන ඔයාට පෙන්නනවා. අර ඒ වගේ container එකක් තමයි අපි server එකක් කියලා කියන්නේ. So then we have protocols. These are like addresses. So if I want to send you something, if I want to send you a letter, then I have to find your address, your home address. So that is the address I use to communicate with you. So here in this network, internet, we don't have home addresses. We have something called TCP and IP. And then we discuss about the impact of digital communication. May digital communication කියලා කියන්නේ අපි communicate කරන එක digitalize කරනවා. දැන් my ඔයයි classroom එකක කතා කරනවා කියන්නේ එක physical discussion එක. හැබැයි අපි දෙන්න මේ Zoom එක through කතා කරනවා කියන්නේ එක digital communication එක. Digitally. Zoom කියන්නේ software එකක්. Software එකට work කරන්න internet ඕනේ. එතකොට එක digital platform එකක්. මේ digital communication එකක් තමයි අපි කරන්නේ. So we are going to we discussed that thing earlier. I'm going to summarize that thing, the impact of digital. So we can do e-commerce. So no need to go to a shop and do the purchasing. You can check the website of their shop and you can do the purchase. So you can just select the product and you can do the payment. Then you can wait until it comes to your doorstep. So we called it as e-commerce. හැමදේම electronically වෙන්නේ. දැන් අපි eBay, Amazon, Daraz වගේ websites ගත්තහම ඒගොල්ලන්ට සමහර items වලට ඇත්තටම physical store එකක් නැහැ. දැන් හිතන්න ඔයා මොකක් හරි item එකක්. අපි හිතමුකෝ phone cover එකක්, pouch එකක්. ඔයා pouch එකක් order කරනවා. එයාලා මොකද කරන්නේ? phone pouch විකුණන shop එකකට ඒ order එක දානවා. ඒ shop එක තමයි කෙලින්ම
ඔයාගේ ගෙදරට ෆෝන් පවුච් එක එවන්නේ. සමහර ඒවට ෆිසිකල් ස්ටෝර් එකක් තියෙනවා. සමහර අයිටම්ස් වලට නැහැ. එතකොට සම්පූර්ණ මේ process එක උනේ digitally. ඔයත් ඒක order කරේ website එක through. එතකොට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක හොයාගත්තෙත් වෙබ්සයිට් එක through, ඒක ඔයා ගාවට ආවෙත් වෙබ්සයිට් එක through. ඉතින් ඕකට තමයි e-commerce කියන්නේ, මේ commerce වල තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික පැත්ත. Then entertainment. අපිට සින්දුවක් අහන්න, ෆිල්ම් එකක් බලන්න, YouTube, communication, we can use these technological things. And we discussed all these things in the previous session. And when you use these things, you have to understand what are the challenges and what are the future innovations. So future is very clear with artificial intelligence. Nowadays, it is very popular topic. So no one do anything without IT and AI. So this is very frequently used topic. In future, we can see some advanced topics related to AI and advanced things related to AI. And about the consideration, you should have a proper knowledge on all these things. ඔයා මේ හැම දෙයක්ම use කරන්න කලින් ඔයාට proper knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. knowledge එක තියනවා නම් තමයි ඔයා දන්නේ මම මේ දේ කරන්නේ කොහොමද, මේකේ results මොන වගේ වෙයිද, bad effect එකක්ද, good effect එකක්ද. So you can understand that scope if you know the theory. So that is why we are doing these things in a subject like this. So that is about the challenges and everything. So this was the very first lesson. And then I'm going to quickly summarize the second lesson. Right. So this was the second lesson. So in second lesson, I'm going to I actually discussed about introduction to computer networks. අපි මේ second lesson එකේ ඉඳන් තමයි අර network කියන එකට introduction එක ගත්තේ. Right? So let's try to discuss what we have covered. We took that introduction to computer network. අපි computer networks කියන්නේ මොකක්ද කියන එක example එකක් විදියට ගත්තා. Computer networks කියලා කියන්නේ computers එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන එක තමයි අපි computer network එකක් කියලා කියන්නේ. So why we do this computer network? Because we want to share information. We want to share things with others. Because of that, we do this computer network. And we discuss the definition and we check how it happens with a practical example. As the way I discuss with you, as the way I communicate with you, we do this process. We use a protocol, we use a data flow, and then we use acknowledgement. Acknowledgement is the feedback. And then these are the purposes of doing these networks and all. So here, why we do this communication and all? Just because we want to share things with others. So that is why we do communication. So we have to access the internet. So nowadays we don't have life without internet.
So we can do self-studies, we can search things, we can do whatever the thing with internet, and then to send emails, to send messages, to collaboratively work. So now we are collaboratively working. So we are all doing a lesson. So this is not a physical session, but we do the thing. So for all these things, we do network. And here, these are the types of networks. Under this, I have discussed 5 types. So the personal area network, local area network, campus area network, metropolitan area network, and wide area network. So personal area network always talk about connecting devices in a very small distance. For an example, when you use Bluetooth to connect some devices, so it has a distance. So it's very short distance. Within that short distance, you have to connect devices. So we call that as personal area network. Then personal area network එකක් කියලා කියන්නේ හරිම short distance එකක්. ඔයාට පොඩි distance එකක ඉඳන් තමයි මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකට ෆෝන් එක, කීබෝඩ් එක, මවුස් එක ඒ වගේ දේවල් කනෙක්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ හරිම short distance එකක්. මේක තමයි පොඩිම network එක. We called it as personal area network. And then the second type is local area network. Give me a minute. I'm having a call. So thank you for your patience. So here the LAN is the next thing. So in LAN, what we do, so basically in LAN, we increase the area. So we can increase the area to office, home, school, campus. So this is the local area network. So in local area network, we can do that network inside our house. දැන් ගෙදර ගත්තාම ඔයා ගාව තියෙන devices ගෙදර internet router එකට connect කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ ගෙදර floors දෙකක් තියෙනවා නම් floors දෙකටම එකම internet connection එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර PAN කියන network එක අපි ටිකක් expand කරනවා. අපිට area එක තව ටිකක් expand කරන්න පුළුවන්. So then the next one, third, campus area network. So this is larger than a single building but smaller than a city. දැන් ගෙදර ඔයාගේ network connection එක තව චුට්ටක් expand කරනවා. example එකක් විදිහට හිතන්නකෝ ඔයාගේ ගෙදරයි එහා ගෙදරයි දෙකම connect කරලා එක line එකක් ගන්නවා කියලා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ campus area network කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ metropolitan area network. Metropolitan area network කියලා කියන්නේ තව ටිකක් ලොකුයි. ඒ කියන්නේ එක city එකක්ම cover කරන්න පුළුවන් metropolitan එකට. WAN කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ globalize වෙච්ච world එකම මුළු ලෝකෙම cover කරන්න පුළුවන් network එකට තමයි අපි
wide area network කියලා කියන්නේ. And then we discuss about key networking components. So we discussed about the basic three categories of network components, especially when you try to develop a network, you have to consider these three common categories: end devices, intermediate devices, and network media. Under these three categories, we have devices. For an example, under end devices, we have computers, laptops, smartphones. These are the medias we use to send these data from one place to another. And then we have intermediate devices. To get that internet access, you should have these intermediate devices. So we discuss all these things with details and pictures. So I'm not going to take time to repeat all these things. This is a small summary about the previous two lessons. And then we discuss about the importance of doing computer networks. Basically, why we do computer network. Because we want to share things. That is the major thing. Just because we want to share information, share files, we do computer network. And we want to enhance communication. So that is why we do this network and data access and management. So whenever you need, you want to access data. So you do this networking and all. And we discuss about how this network impact on business and economy, impact on education and research, entertainment, social interaction, and then we discuss about the big picture. What is this network and why we are doing this? We discuss all these things here. So we did some activities and finally we discuss about the network setup process. So when you come to this network, we should understand how you do that. So to do that, you should have that understanding about the steps of this network. So when you try to implement this network, you basically go through 4 phases. The 4 phases are planning, installation, configuration, and maintenance. So when it comes to planning, you have to plan before you do the network, before you implement the network, you have to plan. So in planning, what you can do, you can go to the place, you can check the place, you can check the surrounding, and you can do the planning. So then you do installation. So you have to put or place those devices here and there. So you can do the installation.
and then configuration. So once you do the installation, you have to configure it. So you have to do it with the software. You have to install that software. You have to connect all devices and you have to do the configuration. Finally, you maintain. මේ network setup process එක හරි important. මේක තමයි ඕනම network එකකදී අපි කරන්නේ. දැන් ඔයාට තේරෙනම network එක ඔයාගේ ගෙදර network එකනේ. දැන් ඔයාට ඕනේ internet connection එක. ඔයාට internet connection එක ඕන වුණාම ඔයා call කරනවා telecom එකට. call කරලා packages වල විස්තර අහලා ඔයා එකකට agree වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ඔයාගේ ගෙදරට එනවා. ඇවිල්ලා සරවුන්ඩින් එක බලනවා. කොතනද මේක හයි කරන්නේ? මොනවද තියෙන්නේ? ඔයාගේ ගෙදර තට්ටු 3 ගයක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට තට්ටු 3ට මේක රවුටර් එකකින් කනෙක්ෂන් එක දෙන්න බෑ. අඩුම රවුටර්ස් 2ක් හෝ 3ක් ඕනේ. ඒ රික්වයර්මන්ට් එක එයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ප්ලෑන් එකක් අඳිනවා. මෙන්න මේවට මෙහෙම දෙන්න කියලා. අපි ඒකට තමයි ප්ලෑනින් කියලා කියන්නේ. ඒ ප්ලෑනින් එකටම ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා ඒගොල්ලෝ රවුටර්ස් ගේනවා, කේබල්ස් ගේනවා, මේ ඔක්කොම ගෙනහැල්ලා තියෙන එකක් ප්ලෑනින් එකේම කොටසක්. ඊට පස්සේ ඉන්ස්ටලේෂන්. ඒගොල්ලෝ ගෙනාපු රවුට් එක ෆ්ලෝස් වල තියෙනවා. කේබල්ස් අදිනවා. ඒ ඔක්කොම කරන එක තමයි ඉන්ස්ටලේෂන් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ කන්ෆිගරේෂන්. ඒගොල්ලෝ ලැප්ටොප් එකක් අරගෙන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඕපන් කරගෙන මේ ඔක්කොම එකට කනෙක්ට් කරනවා. දැන් මේකේ කොහොමද ලයින් එක යන්නේ? ඒ ඔක්කොම කරන්නේ software එකක් through configure කරනවා. ඒ configuration කරාම තමයි ඔයාට network එක use කරන්න පුළුවන්. So we have to do that configuration part. And then maintenance. ඔන්න ටික කාලයක් වා use කරද්දි කියනවා internet නැහැ. ඉන්ටර්නෙට් හරියට එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලෝ එනවා, ඇවිල්ලා මේන්ටෙනන්ස් කරනවා, එක්ක කේබල්ස් මාරු කරනවා, එක්ක රවුට් එක මාරු කරනවා, configurations වෙනස් කරනවා. ඔකට තමයි මේන්ටෙනන්ස් කියලා කියන්නේ. So this is the overall process of this network. Right. So I hope you got that idea what we have covered so far. Why I wanted to revise this thing, because without this knowledge, it's difficult to understand the today's content. So that knowledge should be there to understand today's content. All these lessons are interconnected. So you have to go through all these things and you have to understand it, and then you have to learn new things, right? So now I will give you 2 minutes. Take a moment, go through all your slides, previous 2 slides, understand it, and then get ready for the today's lesson, because that understanding should be there. So your mind should accept the previous things and get ready to the new thing, right? So take 2 minutes, refresh yourself and come back. Then I will start the new lesson.
Right. Ready. So we are going to start lesson 3. So in this lesson, we are going to focus network topologies. So in the previous lesson, we discussed about types of networks. In this lesson, I'm going to focus network topologies. So topology is a layout. How you're going to do this network. How you're going to place these network devices, and you're talking about the layout, the shape of this network. In previous lesson, in lesson 2, we discussed about the size of the network. But here we mainly focus the shape and the layout. We called it as network topology. Network topology refers to the physical or logical arrangement of connected devices. When it comes to a network, we use computers, we use printers, servers. Those are the devices we use. And here we talk about how you logically and physically arrange all these things, the way you arrange this thing. And a network topology is the arrangement of the various elements, nodes, links, cables, computers, devices, everything we arrange. So we do that arrangement according to a layout. It's like a picture. Once you finish that, you can take a picture. We called it as shape or layout. So it's the virtual structure that defines how different devices are connected and how data flow between them. So we called it as network topology. So first of all, let's try to understand what is the layout important. දැන් මේ network topology එකේදී අපි highlight කරන්නේ network එකක තියෙන layout එක. ඒකේ shape එක. මේ shape එක important මොකද? ඒක performance වලට බලපානවා, speed එකට, ඒ වගේම cost එකට, මේ හැම දෙයකටම බලපානවා network එකේ shape එක. ඒ නිසා අපි ගොඩාක් priority එකක් දෙනවා network එකක් develop කරන්න කලින් අපි follow කරන shape එක, layout එක මොකක්ද කියන එක. So why this is important? It affects the cost, security, reliability, and performance. So when it comes to performance and security, it always tells how fast the data can travel. How fast from here to there, how fast we can travel data, how quickly we can receive data. It depends on that layout. And then cost. So based on the layout, we have to think how many devices we are going to connect, the length of the cables we need to do this layout, and other devices, connecting tools that we need. For all these things, we have to spend a cost. So that depends on the layout. And then reliability. How well the travel network handles a device's or cable failure. If something happened to one single computer or one cable is broken, then what happened to the entire network? How it do this sharing and all. So we discuss that in under reliability. Scalability, the stability of your network, how easily we can connect a new device if we want to expand, how we repair a device, how we repair a small cable. So we called it as scalability. And management, how easily you can do the installation, configuration, troubleshoot everything with the layout. So this is why this is important, and
it determines the data transmission efficiency. කොච්චර ඉක්මනට data transfer කරන්න පුළුවන්ද, කොච්චර ඉක්මනට අපිට data ලැබෙනවද කියන එක decide කරන්නේ මේ layout එක අනුව. And it affect network resilience to failure. fail එකක් වුණොත් අපි කොහොමද ඒක handle කරන්නේ? අපි layout එක දන්නවනම් අපිට ඒක handle කරන්න ලේසි. අපිට ඒකට ready වෙන්න පුළුවන්. And impacts is of expansion and maintenance. Whenever you need, you can expand because you know this is what happened, you expand. And you know this is the way you expand it. To understand everything, you need these computer networks. So these are the basic two categories of topologies. When it comes to topologies, basically we have two types, two ways to do that. These are not actually types. These are ways. The way we do this topology, we have physical topologies and we have logical topologies. So what do you mean by physical topology? It is the actual physical layout of the wires. So if it is your work office, you place computers here and there and you cabling them. It is the physical topology. And we can see that it is visible. And when it comes to logical topology, the path data takes through the physical topology. So you cable here and there, and you have to show the path. So this is how the data is going. So you have to show that. So we called it as logical topology. So these are the basic two ways we do this topology. And then these are the types of physical topology. We are not talking about logical topology because we don't have much thing to consider there. So here under physical topology, we have basic 5 types. So in today's lesson, we are going to take one by one and we are going to discuss each of these. So what are the 5 physical topologies? We have the bus topology, we have the ring topology, star topology, mesh topology, and hybrid topology. These are the 5 types of physical topologies. Let's start the bus topology. I would like to give you 1 minute to quickly go through the content, go through the slide and understand it. Then I will explain it to you.
So this is very popular and this is very simple topology. This is a network topology where all devices connect to a single central cable. So we call that single central cable as the backbone or bus. So here in bus topology, data travels along this backbone and each devices listen for data addressed to it. So this is what we call as bus topology. So how we do this implementation, we have to connect each devices into the central bus through a transceiver or adapter. So we have a small gadget called adapter, you may know that. So we have to connect those computers to that main line, to that mainstream with the help of this transceiver or adapter. So when a device wants to send data, it transmits a single data travels along the bus until it reaches its destination. So this is the basic idea about bus topology. And this is how it works. So this is the main line. Through this line, we send data. This is the main line. So in a bus also, if I draw the main layout of a bus, so this is the place where you enter to the bus, get into the bus. And here this have the main line. So for both sides, we have seats like this. So this is the main line. To access these seats, you have to go through this main line. This topology also follows the same pattern. This is the main line. So around it, for this side also, you can connect devices, right? We connect devices to this main line. From this side and this side, we connect devices. So the data going here through this main line, and we have adapters in each computer. And we connect each and every device to this main line through this adapter. So this is how the bus topology works. මේක බස් එකක් වගේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම බස් එකක ස්ට්‍රක්චර් එක ඇන්දොත් ඒක මේ වගේනේ. මෙතන තමයි බස් එකට එන්ටර් වෙන තැන. එතකොට අපිට තියෙනවා මේන් පාත්වේ එක. මේක දෙපැත්තට තමයි සීට්ස් කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඔය ඒ ලේඅවුට් එකම තමයි බස් ටොපොලොජි එකේදී ෆලෝ කරන්නේ. බස් ටොපොලොජි එකෙත් එක මේන් කේබල් එකක් තියෙනවා. එක වටේට seats arrange කරලා තියෙනවා. All devices are connected to a single central cable. We called it as bus or backbone. This is the bus. This is the backbone and this is the central cable. Data is sent along the backbone and is seen by all devices. Everyone can see that. But the problem is to access data to this computer has to wait until it comes here. Terminators are required at both ends to prevent signal bounce. We use terminators, otherwise the signal will bounce. So these are the advantages and disadvantages of this type. So when it comes to advantages, it is simple, inexpensive to install. Because this is very simple and we have very short distance to do that. Very simple, very quick, easy. And then this is good for small network. So as I told you in this picture, here we have 4 computers. Fourth computer has to wait the data until pass all these computers. If we have 100, assume that
101 has to wait until it comes by passing all these 99 computers. So this is not good for very large, complex networks. We can implement this for small networks. And here we require very less cable because the template, the layout is very simple. So we can simply do that. We can simply practice that, the bus topology, right? And then these are some disadvantages. You have to focus these advantages and disadvantages because when you practically do that, you mainly focus disadvantages and advantages. දැන් ඔයා මේක practically කරනකොට ඔයා focus කරන්නේ මේකේ තියෙන advantages සහ disadvantages. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම මේ advantages disadvantages වලට ලොකු weight එකක් දෙන්න. ඒක through ඔයා මේ topology එක ඉගෙන ගන්න try කරන්න. දැන් කවුරු හරි ඔයාට network එකක් develop කරන්න දුන්නොත් ඔයා මුලින්ම කරන්නේ ඒකේ advantages disadvantages බලන එක. Right. So then disadvantages, single point of failure. A break in the main cable brings down the entire network. දැන් ඔයා හිතන්න මොකක් හරි reason එකක් වෙලා මෙතනින් කැඩුනා. එතකොට මේ පැත්තේ ඉන්න අයට data transfer කරන්න බෑ. මේක break වුණොත් සම්පූර්ණ network එකම break වෙනවා. මොකද එක main cable එකයි තියෙන්නේ. ඒක through අපි data share කරන්නේ. And then performance degrades. With heavy traffic, many collisions. දැන් ඔයා හිතන්න මං කලින් කිව්ව example එකේ වගේ computer 100ක් ඔයා connect කරලා තියෙනවා. computer 100ක් connect කරලා තියෙනකොට අර 100 වෙනි එකට යන්න ලොකු traffic එකක්, ලොකු time එකක් යනවා. And then difficult to troubleshoot a single device and not scalable. Adding devices slows the network. Make the devices add karanna make a slow down වෙනවා. ඒ වගේම හිතන්නකෝ යාට මේක අයින් කරන්න ඕනේ කියලා. මේ කම්පියුටර් එක විතරක් ඒක අයින් කරන්න ඒක විතරක් අයින් කරන්න අමාරුයි. So those are the advantages and disadvantages of bus topology. So as a summary, what is bus topology? It is a network topology where all devices connect to a single central cable. We call that cable as the backbone of the network. So this is the picture of bus topology. And the advantages are this is very simple, inexpensive, and this is good for small networks and require less cable. But the disadvantages are this will slow the data transmission, adding new items, removing existing items are difficult, and some performance traffics can be happen. And if something happened to the main backbone, the entire system will fail. So that is the summary of bus topology. So we have covered the first topology. Now I'm going to take you to the second topology. It is ring topology. As usual, before I give you the time, I would like to give you 1 minute to quickly go through the content and grab the content before I explain it to you.
So what is ring topology? So it is like a ring. Circle එකක් වගේ තමයි මේ ring topology එක. ring එකක් කියන්නේ circle එකන්නේ. ඒ format එක, ඒ layout එක තමයි මේ ring topology එක practice කරන්නේ. A ring topology connects devices in a circular fashion. Circular. As a circle, we arrange all devices and the cables. So in this ring topology, data travels in one direction around the ring. මේ ring එකේ එක පැත්තකට විතරයි data travel කරන්නේ. So here also we have to connect adapter for each and every computer, and through that we can send the data. So this is the ring topology. You can see we have a computer here. Here we have a server. Then we have another computer. So like that we have few computers. So how we do that? We send data to here, from here to here. So this is how it works. So this is a ring. So each device is connected to exactly two neighbors. Then if we take this server, this connected to this, and this has connected to this. Two neighbors. මෙයාගේ neighbors ලා දෙන්න මෙයයි මෙයයි. මෙයාගේ neighbors ලා දෙන්න මෙයයි මෙයයි. So data travels in one direction around the ring. So we travel data here to one direction. So the next device until it reaches its destination. So this is how the ring topology works. මේක ring එකක් වගේ. මේකේ devices ටික connect කරලා තියෙන circular pattern එකට. එකකින් තව එකකට pass කරනවා, ඒකෙන් තව එකකට pass කරනවා. ඔක තමයි ring topology එකේදී වෙන්නේ. So these are the advantages and disadvantages of ring topology. So when it comes to ring topology, the advantages are no data collision, fair access to all devices, can perform well under heavy load. Because this is a circle, we can carry out a heavy load. And we have an order here. First we go to A computer, then from A to B. So like that we have a nice order. So then no data collision. And the disadvantages are if single computer or device is failed, then the entire data transmission will stop from that point onwards. And this is lower than all other topologies because data must pass through all nodes. If I take the picture again, so let's say this computer wants to receive data. So this computer wants to receive data from this. But here, this has to wait until it passes through these two devices. But if we have a direction line this, then quickly we can share details. But in this platform, we don't have that direction. This computer has to wait until it comes by passing all two devices. So this is another disadvantage in ring topology. So these are the disadvantages, and adding, removing devices disrupt the network. So if you want to remove this thing, this computer, then you have to remove this thing
and again find a cable and connect this to this. Until you develop the connection, this won't work. So if you want to add a new computer, again you have to disconnect from this point and you have to add new computer like this. So this is what happened in ring topology. You have to consider all these things when you go for a topology like this. So this is the star topology, the next thing, right? So again, go through the slide and get ready. I will explain what is this star topology. Right. So this is what we um, uh, call as star topology. Sorry. So this is look like a star. So we mainly focus the layout. We mainly focus the pattern, the shape. So we call this as a star topology. So the most common topology, everywhere we can see this thing. So the most common topology, all devices are connected to a central device. So in the middle, we can see the hub. So
It connect all devices to this hub, and hub is the main device. මේ hub එක කියන්නේ එක තමයි main device එක. දැන් එයාට තමයි ඔක්කොම information එන්නේ. ආගේ through තමයි අනිත් අයට යන්නේ. මේක තමයි ගොඩක්ම popular. Everywhere we can see this. Everywhere we can apply this thing. So we call this as a star topology. And all data passes through the central device. So how it happens? So now this computer send all data to this hub. So this hub will keep this data. Whenever someone request like this computer, then it will send those data to this computer. So this is the hub. So this is very quick, fast, and very nice layout that we all can implement. So here in advantages, so this is easy to install and manage because you know we have a central hub. මේකේ අර middle එකේ තියෙනවා එක hub එකක්. ඒ නිසා මේක manage කරන්න හරිම ලේසි. ඔයාට අලුතෙන් device එකක් connect කරන්න වුණත් හරි ලේසි. මේක break කරන්න ඕනේ නැහැ. අලුත් කේබල් එකක් අරගෙන මෙතනට කනෙක්ට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක කනෙක්ට් කරනකම් අනිත් ඒවාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් රින් එකේදී අපි අලුතෙන් එකක් කනෙක්ට් කරන්න ඒක බ්‍රේක් කරන්න ඕනේ. බ්‍රේක් කරාම අනිත් ඒවාට වර්ක් කරන්න බෑ. ඒක පොඩි වෙලාවකට හරි වැඩ කරන එක නතර වෙනවා. හැබැයි මෙතන එහෙම නෑ. මෙතන අපි ඒක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. අනිත් ඒවා වැඩ කරගෙන යද්දී හබ් එකට එක ලින්ක් එකක් අපිට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. Right? The easy to add new devices, easy to troubleshoot, and failure of one cable or device does not affect the rest. කියන්නේ එකම කේබල් එක නෙමෙයි මේ හැම එකකටම යන්නේ. මේවා separately connect වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මොකක් හරි එකක් මේ කේබල් එකට වුණොත් අනිත් ඒවාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේකට විතරයි වැඩ කරන්න බැරි. ඒ නිසා මේක හරීම practical. Everywhere we can see this star topology. And the disadvantages are if the central device is fails, the whole network goes down. So this is the central. මේ hub එකට මොකක් හරි වුණොත් සම්පූර්ණ ඔක්කොම break වෙලා යනවා. Requires more cable than bus or ring. මේකට ගොඩක් cables ඕනේ. මේක cable එකක් නෙමෙයි මෙතන round එකේම යන්නේ. Right? ඒ නිසා මෙතනට cables
ගොඩක් ඕනේ අපි පොඩි පොඩි කෑලි එක එක කෑලි මේකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. Right. So this is about the star topology. And then we are going to discuss about tree topology. So take a look at this. Try to understand what is tree topology. This is a combination of bus and star topology. So this is very common and this is very suitable for advanced domains. So tree topology combines characteristics of both business and star topology. දැන් මේ tree topology එක කියන්නේ bus topology එකේ star topology එකේ combination එක. මේ දෙකම එකට එකතු කළා තමයි tree topology එක හදන්නේ. දැන් කොහෙද මේකේ bus topology එක තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන. දැන් ඔයාට පේනවා මෙතන තියෙන එක line එකයි. We have only one line here. So this is the bus topology. So some branches connected to this main line. So this is where the bus topology works. And then in each branch we have a star. This is a star. This also a star. This also a star. ඒ කියන්නේ branches හැදිලා තියෙන්නේ stars වගේ. ඒ branches ඔක්කොම මේකට connect කරලා තියෙනවා. අපි මේකට කියන්නේ bus topology එක කියලා. ඒ කියන්නේ main line එකක් තියෙනවා bus topology එකේ වගේ. ඒ main line එක branches වලට open වෙනවා. So we called it as
tree topology. So we have both bus and tree features here. And the advantages, the scalability, point to point, easier management, and error detection. So this is very scalable because we have included both features which we have in bus topology and star topology. Both features are here. So this is very scalable and point to point. So since we have both features, we can quickly share the things. We can go for a point to point view. And then we can quickly detect errors. If any error, we can quickly detect that and we can do solutions for that. And then the disadvantages are backbone dependency. Wherever we use bus, that problem is there. Everything depends on that backbone. So everything depends on the backbone. So we have to go with that issue. And complex installation. So whenever you see this picture, you will realize that this is complicated. This is complex. So this is a picture, but when we do this thing practically in an environment, it's little bit difficult because this is complex than all previous three. So those are the disadvantages and advantages of this tree topology, but this is very frequently used, especially for complicated issues, complex issues. And the next topology that we are going to discuss is mesh topology. So as it suggests the name, it is a mess. You can see, but this is very practical. We can quickly share things, we can quickly share resources when we go for this mesh topology. So read that slide with me. A mesh topology is characterized by its interconnectedness, where every device in the network is connected to every other device, either fully or partially. දැන් මේක තමයි තියෙන මේන්ම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. හැම කනෙක්ට් ඩිවයිස් එකක්ම තව ඩිවයිස් එකකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන. දැන් අපි ගමු ඩිවයිස් 1. ඩිවයිස් 1 එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ඩිවයිස් 6 එකට. ඩිවයිස් 5 එකට. ඩිවයිස් 3 එකට. ඩිවයිස් 4 එකට. සහ ඩිවයිස් 2 එකට. මේක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන ඔක්කොම ඩිවයිසස් වලට. අපි තව ඩිවයිස් එකක් අරන් බලමුකෝ. ඩිවයිස් 4. ඩිවයිස් 4 එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ඩිවයිස් 2 එකට. ඊට පස්සේ ඩිවයිස් 1 එකට. ඩිවයිස් 6 එකට. ඩිවයිස් 5 එකට. ඩිවයිස් 3 එකට. දැක්කද? ඔක්කොටම කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ topology එකේදී හැම device එකක්ම හැම එකකටම connect වෙලා. Right? So we called it as mesh topology. So we can see this in the practical environment. This is hard to implement, but this is very efficient to use because this is very quick and we can get very fast response. Then device 6 එකට device 1 එකෙන් මොනවා හරි share කරගන්න ඕන නම් එයා ඉන්න ඕනේ නැහැ. waiting time එකක් නැහැ. මොකද ඒ දෙන්න අතර කවුරුත් නැහැ. කෙලින් මේ දෙන්න connect වෙලා තියෙන්නේ. Right? So here when it comes to this mesh topology, basically we have two types. The full mesh and the partial mesh. සමහර requirements තියෙනවා ඒගොල්ලෝ කියනවා fully මේවා connect කරන්න එපා. example එකක් විදියට device 1 එක device 6 එකට ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොටම connect කරන්න ඕන. එතකොට ඒක fully mesh නෙමෙයි partial.
device 2 එක device 3 5 එකට connect කරන්න බෑ. අනිත් ඒවාට connect කරන්න පුළුවන්. අර ඒ වගේ requirement එක අනුව ඒක depend වෙනවා. So we divided that into two, full mesh and partial mesh. So when it comes to full mesh, every node has a direct connection to every other node. When it comes to partial mesh, some nodes connect to all others while others connect to subset. So these are key advantages: high reliability, enhanced security, fault to tolerance, and traffic distribution. This is high reliable. As I told you, since this is connected to all computers, all devices, we can quickly do this data sharing. So we called it as high reliability and enhanced security. So this will improve the security. If you want to remove a part, you can do that. So fault tolerance, if something happen, we can manage that. Traffic also not there because everyone is connected to everything. And the main disadvantages are complex and high cost because we have to maintain number of cables, lengthy cables we need. For that we have to spend a cost other than uh, usual topologies. And here complex. When you see this thing, you will realize this is very complex. So here we have only 6 devices, but if it is like 100 devices, you will realize it is very complicated. So even for planning, installation, configuration, everything will difficult when we go for mesh topology. But it is very effective for quick data sharing. And the last topology is hybrid topology. So hybrid in the sense we connect few topologies together according to the requirement and then we create a topology. මේ hybrid topology එක කියන්නේ අපි requirement එක අනුව topologies කීපයක් එකට එකතු කරලා එකකට වඩා එකට එකතු කරලා develop කරන topology එකක්. example එකක් විදියට අපි bus topology එක, star topology එක, ring topology එක එකට connect කරලා එක topology එකක් හදන්න පුළුවන්. මේ hybrid කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම කීපයක එකතුවක්. මේක වෙනස් වෙනවා domain එකෙන් domain එකට. So the advantages, the flexibility, scalability, performance, reliability. So when we connect few topologies together, it is flexible because we can see all advantages from 3 topologies together. And the performance also high when we compare with previous. And here some disadvantages there, the complexity, because we are managing few topologies together, troubleshooting, because if something happened to one single computer, it's difficult to manage, cost and integration. So those are the disadvantages of hybrid topology. So I have few things to discuss, but before we step into that part, I would like to give you a short break because we have 3 hours to complete for today's morning and afternoon also we have a session. So I will give you 15 minutes break. Now it is 10:45. So please go drink something, eat something, refresh yourself, and then come back 11 o'clock. So I'll start the session 11 o'clock, take a quick break, and come back.
Right. So hope you all have here. So we can quickly start the rest of the part of our lesson. So I was talking about the last topology, the hybrid topology. So when it comes to this hybrid topology, what we do, we connect few types of topologies. මේ hybrid topology එක කියන්නේ හැමතිස්සෙම අපි topologies කීපයක් එකට එකතු කරලා තමයි මේ topology එක හදන්නේ. අපි hybrid vehicles කියන්නේ ඒ වගේ තමයි මේ hybrid topology එකත්. මේක ගොඩක් advanced domains, advanced problems වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මේකේ result එක ගොඩක් වැඩි අනිත් ඒවාට වඩා. මොකද හැම එකකම advantages මෙතන include වෙලා තියෙනවා. Right? And then I'm going to quickly compare all these topologies so then we all can understand how things are working. So when it comes to bus topology, the cost is low, but when I compare it with others topologies, so you can see it takes the lowest cost. මේ bus topology එකක් implement කරන්න යන්නේ හරිම අඩු cost එකක්. ඒකට reason එක තමයි එක cable එකයි ඕනේ. එක main cable එකයි ඕනේ. ඒ නිසා ඒක cost effective දෙයක් විදිහට තමයි consider කරන්නේ. And then we have the ring topology. Ring topology එකේ cost එක ගත්තොත් ඒකෙත් cost එක අඩුයි. හැබැයි බස් එකට වඩා චුට්ටක් වැඩි. මේ දෙකම අපි දාන්නේ low cost topology විදිහට, both bus and ring. And then star. When we compare star with these two, it is medium. It's obviously more than bus and ring, but less than others. ඒක නිකන් medium level එකේ තියෙන්නේ. අඩුත් නෑ වැඩිත් නෑ වගේ. Tree topology එකත් එහෙමයි. ඒකෙදි අපි star එකයි bus එකයි දෙකටම combine කරනවා. ඒක bus topology එකයි ring topology එකටයි වඩා වැඩි cost එක. හැබැයි අනිත් ඒවට වඩා අඩුයි. So we take star and tree as medium cost for implementation. Then when we take mesh topology and hybrid topology, both are high. මොකද mesh topology එක ඔයාලට මතක නම් ඒකේ හැම computer එකක්ම හැම computer එකකටම connect වෙලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට cables ගොඩාක් ඕනේ. දැන් computers 100ක් තියෙනවා නම් එක computer එකක් computers 99ක් එකම connect වෙලා තියෙන. එතකොට cables 99ක් ඕනේ. ඕක හැම computer එකටම repeat වෙනවා. ඒ නිසා mesh topology එකේ cost එක ගොඩාක් high. ඒක තමයි අපි කියන්නේ highestම cost එක කියලා. hybrid එකත් ඒ වගේ. මොකද ඒකේ කීපයක් එකට එකතු වෙලා හැබැයි mesh එක තරම්ම නෑ කියලා තමයි consider කරන්නේ. එතකොට මේ topologies වලින් අඩුම cost එකක් කියන්නේ bus topology එකට. ඊට පස්සේ ring topology එකට, ඊට පස්සේ star එකට, tree එකට, hybrid එකට වැඩිම cost එකක් කියන්නේ mesh topology එකට. ඊට පස්සේ අපි බලමු scalability එක. දැන් bus topology එක ගත්තාම ඒකේ scalability එක අඩුයි. ඒක තමයි අඩුම scalability එකක් තියෙන්නේ මේ ඔක්කොගෙම. මොකද ඒ කියන්නේ අලුතෙන් computer එකක් install කරන්න, මේක expand කරන්න, තියෙන එකක් remove කරන්න, ඒ scalability එක අඩුයි. මොකද එක line එකක් through යන්නේ. scalability එක අඩුම topology එක තමයි bus topology එක. ring එක medium, star එකත් okay, tree එකත් okay, වැඩිම scalability එකක් තියෙන්නේ mesh topology එකේ. මොකද mesh topology එක හැම එකටම connect වෙලා. එතකොට කිසිම එකක් මත depend වෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒ කියන්නේ හරිම quick data share කරන්න පුළුවන්, quickly maintain කරන්න පුළුවන්, quickly modify කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා scalability එක වැඩිම mesh topology එකේ. මේ green color එකෙන් පෙන්නන්නේ dark green වලින් පෙන්නන්නේ high.
light green වලින් පෙන්නන්නේ good කියන එක. Yellow medium, red කියන්නේ limited. Right. So then reliability. Reliability එක අඩුම bus topology එකේ. Very low. මොකද බස් ටොපොලොජි එක ගත්තහම බස් ටොපොලොජි එකේ රිලයබිලිටි එක අඩුයි. ඒකට රීසන් එක තමයි එකේ එක බැක්බෝන් එකයි තියෙන්නේ, එක මේන් කේබල් එකයි තියෙන්නේ. ඒක through තමයි දෙපැත්තට data share වෙන්නේ. So it is very low reliable. And then ring, good. Both ring and tree we consider as good reliability options, and the highest reliability is star and mesh. මොකද ඕනම වෙලාවක එකක් remove කරන්න, එකක් connect කරන්න, expand කරන්න, මොකක් හරි issue එකක් වුණාම ඒක settle කරන්න ලේසි. Reliability එක වැඩි නම්, especially in a star topology and mesh topology. Installation, it's very easy to install bus because we have only one backbone. For that backbone, we connect devices. And then we have light green color one. It is we called as star topology. Star topology also easy to install because we have one central hub. To that we can connect all devices. And all others are hard. Ring topology also hard. Tree topology also hard. Mesh topology also hard. Hybrid is very complicated. It is complex, very hard. So those are the comparison of these topologies. You should understand each point and you should have that idea about each and every topology in this way. So if we take where we apply these topologies, the last column shows that under use cases, bus topology is suitable for small networks and classrooms. So if we work with a very small network and a classroom, we can go for bus topology. And when it comes to ring, basically it's good, and we go for token ring networks. You know, some requirements are there. We have to go with that ring environment, ring topology, one after other. For those kind of things, you can apply ring. And then star topology, it is specially for client server networks. If we have that requirement to maintain a server, we go with that star topology. And then what you mean by tree, it is especially for hierarchical network. Those are depends on the requirement. So based on the requirement, we all can decide for what kind of project we can use which topology. So please read this, go through this and understand this carefully before you step into the other one. And here I wanted to give you some real world scenarios and show you how to use these network topologies in each scenario. The first one, small office network. So when it comes to small office network, you know it is small. Then small office network එකක් කිව්වහම ඒක small. ඒරියා එක ගොඩක් පොඩි ඒරියා එකක් තමයි small office network එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ වගේ තැනකට ගොඩාක්ම suitable වෙන්නේ bus topology එකක්. මොකද තියෙන computers ගාන අඩුයි, ඒ වගේම pathway එක ගොඩක් පොඩි, ඒ නිසා bus topology එකක්, star topology එකක් suitable. Enterprise environment එකට ගියාම ටිකක් ලොකුයි, අපිට
devices ගොඩක් තියෙනවා ටිකක් complicated ඒ වගේ තැනකදී අපිට tree topology එකක් hybrid topology එකක් use කරන්න පුළුවන් telecom infrastructure කියන්නේ එක fully mess එකක් ඒ කියන්නේ devices දාස් ගානක් තියෙනවා ඒවා connect කරන්න ඕනේ හැම එකම quickly access වෙන්න ඕනේ so it's better to go for mesh topology, ring topology, or hybrid also we can apply. So this is how you understand how to apply all these things into the real world. So this is the summary. Before I explain the summary, I would like to uh, pay your attention how you pick the most suitable topology for your infrastructure. First, you have to analyze that, and then you have to understand the advantages, disadvantages of topologies, and then you can quickly get into the suitable one. Right. So that is the end of this lesson. Before I finish the lesson, I would like to quickly go through the summary. So in today's lesson, we basically discuss about the network topology. If someone asks you why we do network topology, you could tell that just because we want to understand the shape and plan the work according to that shape. In network topology, we emphasize the shape and the layout of that network. So why this layout is important? Because it affects the performance, speed, cost, and everything. So these are the basic two ways of topologies, physical and logical. And then these are the 5 types of physical topologies. Bus topology, ring topology, star topology, mesh topology, and hybrid topology. So in a bus topology, we connect all devices into a single backbone. We called it as bus topology. And then we have the next thing, ring topology, where we follow the circular pattern. So we follow everything according to a circular, and then we do the work. We called it as ring topology. And then we have the star topology, where we implement it as a star. So in a star topology, we have the central hub. We connect all devices around that hub. So it is the star topology. And then we have tree topology, where we go both combination of bus and star. Finally, we have mesh topology, where we connect all devices into each other. We called it as mesh. Then we have the hybrid topology. So according to the requirement, based on the environment, we can decide what we are going to choose, what we are going to use for our work, and accordingly, we can go for hybrid. Most of the time, we connect bus topology, star topology, ring topology together, and we build a hybrid topology. So these are the comparisons we have discussed. So from the cost side, bus took the lowest, mesh took the highest.
From the scalability, bus took the low and mesh took the highest. From reliability, bus took low and mesh took the very highest, both mesh and star. For installation, only bus and star is comparably easy, but all others are hard. So like that, you have to remember all these things. And if I give you a practical scenario in the final exam and ask you to propose the suitable network topology, you should do that. You could be able to do that. So that is the end of today's lesson. So do you have any questions to discuss? Any unclear places, any places that you want to clarify? No. Right. So if no, I will wind up the session because we don't have time to start a new lesson right now. That lesson also, the next lesson also a very lengthy lesson. So let me share the PowerPoint presentation, then later you can check this thing. With this, I'm going to upload all 3 PPTs, day 1, day 2, and day 3. If you don't have the previous things, please download and keep it with you. I already uploaded also there. So next day we start another lesson, but before you start that thing, before you come to the next day session, you have to go through all these 3 PowerPoints, recordings, grab the content, and then come to the live session. So no need to pay additional time, additional hours to study these things during the lesson. And after the lesson you can just listen this and you can grab the content, because these are very easy topics, easy lessons. The only thing you should understand is the meanings of each and every term, right? So then I'm going to wind up the session. So I'll start the afternoon session at 1 p.m. So please come to 1 p.m. session. We will do object-oriented programming. So I will give you the attendance sheet in the afternoon session for both sessions. So please come to that session and then we can discuss about object-oriented programming. So I'm going to wind up the session, leave the session. So thank you and see you in the afternoon. Goodbye. Thanks a lot, madam.